Grandmaster Chinavut Sirisampan is International Commissioner for Muay Thai. He is the sole representative to coordinate Muay Thai throughout the world. In honor for his work, he was awarded the Golden Mongkong of the International Amateur Muay Thai Federation. He would like to thank the Department of Physical Education and the Office of the Culture Commission of Thailand for their full commitment and continuing support. Also the President and the Executive Committee of the IAMTF for their invaluable help and advice on the making of this video. Stretching and muscle strengthening exercises. Here you see some exercises that every Muay Thai teacher should know. They are for stretching and strengthening different parts of the body. Every teacher should have a large repertoire in exercises for their students. It's for warming up, for stretching, and for strengthening all parts of the body. Parts of this training that shall prepare for the Muay Thai training should also be running, skipping, pad work, and heavy bag work. Exhale, go on your toes and stretch the body upwards. Stretch the arms upwards, turn, stretch. Back to the center, turn to the other side and stretch high. And back to the middle position. Turn and back. Breathe out and bend over. Leave the heels on the ground and the knees straight. Try to touch the ground with your palms. Exhale during this exercise. Exhale while bending down and inhale while you come up. Turn and bend your rear knee pointing downward. Turn to the other side, bend your left knee and bounce slowly. And so on. Vai Kru Ram Muay. Vai means bow, Kru trainer, respect to the trainer. Ram dance, Muay boxing. So this box dance. Muay Thai, box free. Thai is free. Thailand for a free country because it was never conquered. The Vai Kru is done as a respect for the teacher, as a warm-up, and as a mental preparation for the fight. Here the fighter tests if he can breathe freely. Now he's checking the ground, because in former times when they were fighting he had to check if he can apply high kicks if it was a slippery ground or whatever. This is followed by 3 bowings. 1 for the parents for bringing him to this earth. The second for his teachers for teaching the art. And the third bow is to show respect for his country. Many of the moves come from ancient times and represent old myths of the Thai history. In this movement, the fighter tries to absorb the energy of Mother Earth. Again, and once more to the other side. Now the eagle spreads his wings. He shakes his tail.
Muay Thai fighters have a deep spiritual belief. In the ancient times they believed using talcum powder makes them invincible. They used it like the soldiers today use camouflage. Here the fighter puts on the talcum powder. Watching himself in the mirror. This is the official runway of the IAMTF, which consists out of 3 different parts. Now we are already in part number 2. Each part can be longer or shorter than the one that Master Woody demonstrates here. All movements of the runway are regulated by the grading syllabus of the IAMTF. Here the fighter looks around to see if his opponent is still there and still wants to fight him. This is some of the leg work you will find during the fighting. Some of the moves come from ancient Thai mythology. Here King Rama hunts with bow and arrow. And here ends the runway. Movements and stepping techniques. The first technique is called Söp. It's the short step. Step forward with the front leg and keep the distance between front and rear leg always the same. Same thing when you step backwards. The rear leg steps backwards and the front leg keeps the distance. Again, leading leg moving forward and the back leg follows. Application of the short step. Both fighters try to keep the distance. This step is also the base for many of the techniques that will follow in this video. Soyayang, tiger stalking step. The rear leg moves forward, vice versa, and the front leg moves backwards, changing the lead. From the left lead to the right lead and back to the left lead. Here again the distance is controlled by this step. Ma Yong, horse trotting step. This step is used to confuse the attacker or the opponent, to be able to block very fast with the shins and to get the concentration of the opponent down to the legs. Horse trotting step, moving forward and backward, also controlling the distance. Yang Sam Kum, 3-stride walk. This step you have seen in the Ramai. It's the step to the side and lifting of the knee. There are different meanings to this technique. It can be a preparation for a kick or a shin block or many other movements.
From the side, lift the knee and step a little bit to the outside. And step. And reverse the same move. With a partner, also here, distance control. Yangsuk Gazem, double spot step. This step is for beginners to help them to develop a double kick. Slap Van Pra, zigzag stepping. The evasion to the side, here you can see the evasive move of Slap Van Pra. If the attacker comes forward very aggressively, you use this step to be able to evade to the side and to counter from the outside. Circular stepping. These steps are used that the fighter cannot be trapped in a corner of the ring, so he can evade to the outside. Try to bring the feet not closer as shoulder width together. Here the application, circling around the opponent. Lopchak, 45-degree stepping. This step is used to evade an attack and to be able to counter straight away with a punch or with a kick, so that you are not too far away from the opponent during the evasion of the punch. In this case, evade and be ready to strike. Cow bang, knee blocks. Cow bang knock, low, medium and high, the outside knee block. Cow bang nai, the inside knee block, also on 3 levels, low, medium and high. See it again from 2 angles simultaneously. Low outside knee block, medium height outside knee block and high outside knee block. Low inside knee block, medium inside knee block and high inside knee block. Here the application against a low kick, roundhouse medium and roundhouse high level. It's the inside knee block, low, medium and high. Punching techniques. Most boxing techniques are similar to Western boxing. It's the mat rong, straight punch, mat tsui, uppercut punch, mat tawat, hook punch, mat kwang, swing punch that can be performed in different versions. Once more, straight punch,
uppercut punch, hook punch, and swing punch. Straight punch, uppercut punch, hook punch, and swing punch. Now you see the application. Straight punch, uppercut punch, hook punch, thumb downwards, and swing punch, thumb inwards. From the side angle, observe the hip movement of Master Woody during the execution of the punches. Hook and swing. To develop power, speed and stamina, all the punches have to be trained on the pads. Here you saw Matrong, straight punch. The pad man is most important. He has to hold the pads accurately and push them a little bit towards the fighter during the punch. The fighter has developed speed, aggressivity, timing, power, and so on. Matsui, uppercut punch. Observe the rear hand. It always gives cover to the chin. Padman has to present the pads in the proper way. Mat Kong, hook punch. Here also the rear hand always gives cover. Observe the hand position during the hit. The fist is horizontal to the ground. After the punch you have to come back straight away to your guarding position. Take care of the footwork. The footwork controls the distance. You can move in or out with the proper footwork. Mat Kawang, swing punch. This punch hits with the inside of the fist. This punch is forbidden in Western boxing. Good hip and shoulder rotation are essential for this punch. Punching and blocking. Here you see different techniques, methods and strategies to defend against the straight punch, Matrong. Block with the palms, with the forearm, with the elbow, and evade to the inside or the outside. Now you see different methods to block and counter. Block and straight punch. Evade and uppercut punch. Evade inside, uppercut. Evade inside, hook punch. Evade outside and parry, swing punch. Block with the forearm, spinning back fist. Again, block with the palm, straight punch. Evade to the inside,
uppercut punch. Evade to the inside, hook punch. Evade to the outside with parry, swing punch. Block with the forearm, spinning back fist. Elbow techniques. The different elbow techniques are Sok Ti, hit, Sok Tat, cut, Sok Nat, uppercut, Sok Pung, spear, Sok Kratung, lever up, Sok Glap, reverse, and Sok Sap, chop. Here again on the split screen. Hit, cut, uppercut, spear, lever up, reverse, and chop. Those are the 7 basic elbow techniques. There are many variations on them. Now the applications. The hit diagonally, the chop horizontal, the uppercut vertical, the spear straight in, lever up vertical, reverse after turn, and chop straight down. Hit, cut, uppercut, spear, lever up, reverse, chop. Here you see the elbows at the pads. Again, the pad holder is important, that he gives the pads in the right angle. You develop speed, timing, distance control, power, endurance, and so on when you train with the pads. Now blocks against elbows. Forearm block against the hit, shoulder stop against the cut, hit the biceps against the uppercut, evade against the spear, evade against the lever up, forearm block against the reverse, forearm block against the chop. Forearm block, shoulder stop, biceps hit, evade to the inside, evade to the rear, forearm block, and again the forearm block. Here you see the same techniques again from a different camera position, fast. Now you see elbow counters against punches. Sok Pung Malai, threading the flower garland. The names come out of the Thai mythology, and they are very flowery sometimes. Evade a straight punch and answer with a horizontal cut. Hompek Hak, swan with broken wings. Execute a forearm block against a swing punch and an uppercut elbow to the biceps or the deltoid muscle. Forearm block and elbow attack. Attack the shoulder. Roll out against a swing punch and counter with a variation of the reverse elbow. Roll to the outside and elbow horizontally to the temple.
roll, step and elbow. Klian-Klatop-Fang. Turn and answer the straight punch with a lever up elbow. Move in and elbow. Evade, move in and lever up elbow technique. Hiran Munpadin, mountain overturns earth. Block the kick with the right hand and move in, turn and answer with a reverse elbow. Move in, block on the knee and reverse elbow. And fast. Block the kick, turn and reverse elbow. The right hand blocks on the knee to stop the kick, turn, reverse elbow. Fan Luk Buap, to slice the cucumber. Apply a forearm block against the hook punch and answer with a chop. Block and chop. Ramsul Kwan Kwarn, the giant throws the axe. Jump towards the opponent and execute a chop elbow. Monto Nang Tan, the girl sits on a pillow. Jump towards the opponent and apply a reverse elbow technique. Knee strike techniques. The knee strikes are Khao Trong straight, Khao Chieng side angle, Khao Tat cut, Khao Ti hit, Khao La half knee and shin, Khao Loi flying knee. Again from the side, straight knee, side angle knee, cut, hit, half knee and shin, flying knee. Straight, side angle, cut, hit, half knee and shin, and flying knee. Application. Straight knee to the stomach or solar plexus. Side angle also to the torso or floating ribs.
from the side to the rib cage. Hit further from the side to the ribs or to the head or to the arm. Half knee and chin, torso, shoulder or head, depending on the opponent, and flying knee to the head. Or to the chest. Straight to the stomach. Side angle, slightly angled compared to the straight knee. Cut, almost horizontal. Hit, bring the leg up and come from the side. Half knee and shin, in between a knee and a kick. And flying knee to the head or to the torso. Pad work. All the knee techniques have to be trained with the pads too. The pad holder must be very careful. Quite a lot of accidents happening when knee strikes are worked at the pad. So the pad holder must give pressure to the pads when the knee strikes. The head does not stick out and the pads are not supposed to be too close to the body, otherwise the knee can hit the groin. Defense against knee strikes. Straight knee attack, counter straight knee to the thigh, to the inner thigh. Block with the elbow to the thigh. Be careful when you train this, it hurts a lot. Catch the leg underneath the knee and break the balance. Knee shots to the thigh. Elbow block on the thigh. Evade, catch the knee, and outbalance the opponent. Application of knee techniques. No tairo, the mouse on the rope. Straight punch, evade, parry, pull, and answer with a straight knee. Evade, parry, pull, and knee strike. Ekachelung, the crow destroys the nest. Move in, block the hands, and straight knee. Hanuman Wake Fang. Hanuman destroys the bubble. Trap the hands from above, trap him down, and knee strike. Block the hands from above, pull him down, and apply a straight knee. Also a flying knee can be applied. Tapian Fang Tor. Simultaneous side angle knee and cut elbow technique. Move in and apply simultaneously the knee and the elbow strike. Can be applied with a flying knee as well.
Hanuman Kam Lonka. Roundhouse kick followed up by a flying knee. Kick and knee. Here you jump over a low kick and apply a flying knee to the chest. Jump over the kick attack and knee to the chest. Jump with the left leg over the right leg attack and apply a right knee to the chest. In this technique, you step on the front thigh of the opponent and apply a flying knee to the chin. Left leg steps on the thigh, right knee to the chin. Step, knee. In this technique, step on the thigh and apply a chop, an elbow chop to the head. The left leg steps on the right thigh and the right elbow applies the elbow chop. Step on the thigh, elbow chop. Clinch-Techniken. Clinch-Techniken sind Nahkampftechniken. Der Nacken muss fest umfasst werden, die Hände sollen sich überlappen, die Arme sollen innen sein und die Ellbogen müssen nah aneinander sein. Der Partner versucht ebenfalls die innere Position zu erreichen. Durch eine Drehung kann der Angreifer aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Innere Position versuchen zu erlangen, Schritt zur Seite und aus dem Gleichgewicht bringen. Konter gegen diesen Angriff: mit der linken Hand zum Kinn und mit der rechten Hand einen Arm nach hinten drücken, um so den Angreifer wieder aus dem Gleichgewicht zu bringen. Links am Kinn und mit rechts am Arm drücken. Ans Kinn und nach oben drücken, die rechte Hand unterstützt. Dieser Konter muss, bevor der Angreifer einen sicheren Griff hat, ausgeführt werden. Ein anderer Gegenangriff: die linke Hand geht in die rechte Ellbeuge und mit rechts erfolgt ein Sock T. Ellenbeuge nach unten drücken, Sock T. Eine andere Möglichkeit: der Angreifer versucht die innere Position zu erlangen, der Arm wird über den Kopf geschoben, es wird ein fester Griff um den Hals erlangt und Antwort mit Cow T. Nach oben schieben, am Hals einen festen Griff haben, Cow Chien, Cow T. Clinch-Techniken sollten intensiv trainiert werden, dies muss aber unter der Aufsicht eines erfahrenen Trainers passieren. Diesen Clinch-Angriff mit anschließenden Kniestößen kontert Master Woolley mit Hüftkontrolle und aus dem Gleichgewicht bringen. Angriff: die Hüfte wird kontrolliert, es wird Gegendruck gegeben, in den Mann hineingehen und aus dem Gleichgewicht bringen. Fassen, Gegendruck geben, reingehen, Gleichgewicht brechen. Und noch einmal. Kontrolle der Hüfte, reingehen und aus dem Gleichgewicht bringen. Tritttechniken.
Sehen Sie zuerst die geradlinigen Techniken. Tip-Trong, Vorwärtsfußtritt mit Hüfteinsatz, der mit dem Fußballen, mit den Zehen oder mit der Ferse auftreffen kann. Seitwärtsfußtritt, Tip-Kang. Dieser Fußstoß wird mit der Fußkante oder mit den Zehen ausgeführt. Tip-Klap-Lang, Rückwärtsfußtritt, in diesem Fall nach einem Halbkreisfußtritt. Der Rückwärtsfußtritt wird hier mit den Zehen ausgeführt. Tip-Trong, vorwärts mit Hüfteinsatz, Ferse, Ballen oder Zehen treffen. Tip-Kang, Fußkante oder Zehen treffen bei diesem Seitwärtsfußtritt. Tip-Klap-Lang, Rückwärtsfußtritt, der mit den Zehen trifft. Hier. Anwendung von Tip-Trong, Vorwärtsfußtritt. Es trifft entweder die Ferse oder der Ballen bzw. die Zehen zum Bauch. Hier mit einem etwas härteren Kontakt. Fußfläche, Ferse oder Ballen bzw. Zehen. Tip-Trong an den Pratzen. Auch hier kann Hüfteinsatz und richtiges Distanzgefühl geschult werden. Dieser Tritt wird hauptsächlich als Stopptritt benutzt, wenn ein Angreifer nach vorne kommt. Tip-Kang, Seitwärtsfußtritt, entweder die Fußkante oder die Zehen treffen zum Körper. Noch einmal Tip-Kang aus der Seitenansicht. Tip-Kang an den Pratzen. Es ist ein sehr harter Tritt, wenn er richtig angewandt wird. Achten Sie bitte auf den korrekten Hüfteinsatz. Tip-Klap-Lang. Nachdem der Partner dem Halbkreisfußtritt ausgewichen ist und mit Ma-Tong kontern möchte, trifft Tip-Klap-Lang der Rückwärtsfußtritt zum Körper, zum Bauch. Hier. Tip-Klap-Lang an der großen Pratze. Nach den geradlinigen Fußtritten folgen nun die kreisförmigen. De-Trong, De-Cheng, De-Tat, De-Tabat. Noch einmal von der Seite. De-Trong, nach vorne. De-Cheng, 45 Grad Winkel, schräg hoch. De-Tat, horizontal. Und De-Tabat, obere Linie oder von oben nach unten getreten. De-Trong, gerade nach oben. De-Chang, schräg nach oben. De-Tat, horizontal. De-Tabat, der oben getreten oder von oben nach unten getreten wird. Noch einmal. De-Trong, De-Chang, De-Tat, De-Tabat.
Anwendung. De Trong geht von unten nach oben zum Kinn. De Cheng schräg unter der Deckung hoch zur kurzen Rippe. De Tat horizontal zur kurzen Rippe. Und De Tavat von oben nach unten über die Deckung zum Schlüsselbein oder zum Kopf. De Trong zum Kinn. De Cheng schräg zur kurzen Rippe. De Tat horizontal zum Boden zum Körper. De Tavat von oben nach unten zum Kopf oder zum Schlüsselbein. An der Pratze. De Trong, De Cheng, De Tat, De Tavat. Gerade, schräg nach oben, horizontal und von oben nach unten. Einer der härtesten und am meisten gefürchteten Techniken ist der Low Kick, der mit dem Schienenbein zum Knie oder zum Oberschenkel des Angreifers ausgeführt wird. Hier demonstriert Meister Woody diese Technik an der großen Pratze. Der gleiche Tritt, schräg horizontal nach oben gezogen. Hier demonstriert Rapusta den Low Kick und den nach oben gezogenen Low Kick, der zum kurzen Rippenbereich geht. Hier kontrolliert Meister Woody die Entfernung mit seiner rechten Hand. Hier sehen Sie, wie alle Techniken miteinander an den Pratzen trainiert werden. Timing, Distanzgefühl, Koordination, Reaktion, Kraft, alles wird hier trainiert. Es ist eine gute Vorbereitung auf einen Kampf. Üben Sie verschiedene Kombinationen, verschiedene Geschwindigkeiten. Versuchen Sie möglichst variabel an den Pratzen zu arbeiten. Hier Clinch-Techniken mit Ellbogen, Knietechniken, Fausttechniken, alles ist da. Verteidigung gegen Tritte. Schienenbeinblock. Anschließend Tritt zur kurzen Rippe. Block mit dem Schienenbein und Tritt zur kurzen Rippe. Block, Block und Tritt. Block und Tritt. Ausweichen nach hinten, wegfegen und Tritt zum Kopf. Ausweichen nach hinten, die rechte Hand fegt den angreifenden Tritt weg und das rechte Bein tritt. Der Angreifer versucht einen Seitwärtsfußtritt anzubringen. Der Verteidiger drückt das Knie zur Seite und ein Low-Kick folgt zu den Oberschenkeln. Den Tritt im Ansatz blocken, Block und Gegenangriff zu den Oberschenkeln. Die Kombination Halbkreis-Fußtritt, Rückwärts-Fußtritt, Ausweichen nach hinten, Ausweichen nach außen und mit Sok-Ti antworten.
Masudi weicht Detrong nach hinten aus und antwortet mit Detavat. Ausweichen, Detavat. Piran Munpadin. Die Handfläche blockt. Es erfolgt eine Drehung und Sock-Klapp. Block, drehen, Sock-Klapp. Auf dem Knie blocken, reindrehen und Sock-Klapp. Ein hoher Schienenbeinblock nach außen. Der Angriff wird gefasst, Fauststoß und Kniestoß. Blocken, Block fassen, Matrong, Kautrong, Matrong. Haknang Arawan. De Cheng wird gefangen, anschließend einen Sok Sap auf das Knie oder auf den Oberschenkel. Fangen und fangen Sok Sap. Hier wird De Cheng gefangen. Masabodi dreht und drückt das Bein und bringt so Rolf Kuster aus dem Gleichgewicht. Fangen, durchparieren und De Tat. Block, Druck und aus dem Gleichgewicht bringen. Block, durchparieren, De Tat. Schienbeinblock, nach innen, Block mit dem Fuß und das Standbein wird mit dem Low Kick angegriffen. Das tretende Bein mit dem Fuß blocken, mit dem inneren Schienenbeinblock oder das Standbein mit einem Low Kick angreifen. Schienbeinblock, Fußblock, Standbein angreifen. Fußblock, Schienbeinblock, Low Kick aufs Standbein. Einem Tetavat ausweichen. Etwas abducken, blocken und reingehen, um so den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ausweichen. Block, reingehen. Tetavat. Angriff, abducken, Unterarmblock, nach oben, wegdrücken, um den Gegner so aus dem Gleichgewicht zu bringen. Hanuman Tawaiwen. Einem Matrong nach innen ausweichen und mit einem doppelten Matsui antworten. Ausweichen nach innen und doppelter Matsui. Ausweichen und angreifen. Javasat Hawk. Matrong Angriff. Nach außen rausgehen, mit dem Unterarm blocken und einen Sok Tat als Gegenangriff zur kurzen Rippe bzw. zur Niere geben. Ausweichen, Sok Tat. Huang Tot Ha. Der Angriff Deep Trong wird nach außen raus pariert. Als Konter wird ein T-Trong zum Oberschenkel ausgeführt. Parieren und T-Trong zum Oberschenkel. Rausparieren und mit dem Schienenbein zum hinteren Oberschenkel treten. Tayakam So, ein D-Tap mit einem Unterarmblock stoppen und mit einem T-Kang zum Standbein kontern. Block mit dem Unterarm und zum Standbein, zum Knie mit einem seitlichen Fußstoß. T-Kang kontern. Block, Kick. Block und Tritt. Param Sakot Tap, gesprungener Vorwärtsfußtritt zum Gesicht. Der Angreifer kommt mit einem Matrong
und ein gesprungener Vorwärtsfußtritt zum Kinn ist der Konter. Lom Kun Tuan, ein Tritt von innen nach außen, der mit der seitlichen Fußkante getroffen wird. Angriff mit Matrong und Konter mit dem Fußtritt. Narai Kamsamut, der Angreifer kommt mit einem Low Kick. Mastabudi springt mit dem linken Bein über das angreifende Bein und gibt einen hohen Halbkreisfußtritt zum Gesicht. Tetavat. Gesprungener Halbkreisfußtritt. Sprung und Tritt. Das Timing ist bei dieser Technik extrem wichtig. Pakluk Toi, ein Tetcheng, wird mit einem doppelten Ellbogenblock zum Knie bzw. Oberschenkel gekontert. Tetchen und doppelter Ellbogen. Nokum Kaolong, doppelter Kniestoß. Die Deckung wird nach unten gezogen und es folgt ein doppelter Kniestoß zur Brust des Angreifers. Choke Fatang, einem Decheng folgt ein Choke Fatang, ein Fersendrehschlag. Halbkreis und Fersendrehschlag. Choke Fatang. Halbkreis und Fersendrehschlag. Quadladen, ein Low-Kick zum Knie bzw. Oberschenkel des Angreifers, der den Partner zu Boden bringt. Low-Kick zu den Knien. Param Yong Tanon, seitliche Ausweichbewegung auf einen Matrong und mit einem Tetavat kontern. Ausweichbewegung, Tetavat. Ausweichen und treten. Dies ist ein eingesprungener Tetavat. Auf dem linken Bein abspringen, Tetavat zum Kopf treten. Abspringen und treten. Bei dieser Technik stemmt sich Mastabudi auf dem vorderen Oberschenkel des Angreifers ab und es folgt Tetavat zum Kopf. Das Abstemmen auf dem Oberschenkel kann auch hier eine Verteidigung gegen einen herankommenden Tritt sein. Step und Tritt. Mit links auf den Oberschenkel, was auch ein Stopp eines Kicks sein kann, und Tetavat. Halbkreis, Tritt zum Kopf. Mastabudis Meditationssequenz. Es gibt viele verschiedene Arten, um zu meditieren, und jeder Lehrer bevorzugt eine andere Art und Weise. Meditation sollte im täglichen Training eine wichtige Rolle spielen. Vor dem Training sollte man mit der Meditation versuchen, den Kopf frei von den Alltagsproblemen zu bekommen. Versuchen, die innere Harmonie zu erreichen. Nach dem Training kann die Meditation die Atmung zurück in eine normale Frequenz bringen und den Körper nach einer harten Trainingseinheit wieder entspannen.
Die Thais haben seit Anbeginn der Zeit an die Kunst der Magie geglaubt. Das Kopfband Mongkong und das Armband Prajet wurden als Gleitegegenstände betrachtet. Es gibt 15 verschiedene Level im Muay Thai und jeder Level wird durch ein andersfarbiges Mongkong und Prajet angezeigt. Diese werden nur nach einer erfolgreichen Prüfung vor einem von der IMTF anerkannten Prüfungskomitee verliehen. In Deutschland wird die IMTF durch den Muay Thai Bund Deutschlands vertreten. Dieses Verfahren gewährleistet das Weiterbestehen der einzigartigen Kampfkunst Muay Thai aus dem antiken Königreich Siam.